fresh mental afternoon. আজকে আমি এসে গেছি আরেকটা yet another session করতে, and today's session is on certain things that parents say to children which are extremely mean or toxic. It injures a child's self-esteem, self-image, and the entire being of a child. একদম রক করে দেয়, because day in and day out প্যারেন্টসরা এই কয়েকটা injurious, destructive, কি বলবো, noxious, poisonous জিনিসগুলো বলে বাচ্চাদের, knowingly, unknowingly, hurtingly, and that sort of rocks the child's entire being. So, আমার নাম হচ্ছে Sheena Misra Ghosh. I am a consultant psychologist in the city of Kolkata. Jodi, if you have any of you have any issues, I'm here. I work on mental health, and I practice in hospitals and clinics, so I'll be happy to help you out either through messages or professional consult, whatever. So let's begin. First point toxic parents say is that, do you even realize the things that I have done for you? এবার একটা বাচ্চাকে যদি রাত দিন এই কথাটা বলা হয় যে তুমি কি জানো তোমার জন্য আমরা কি করি, আর সব সময় একটা হিসেব দেখানো বাচ্চাকে যে প্যারেন্টসরা কি করেছে, কোন ভালো খাওয়া খাইয়েছে, কোন ভালো জামাটা কিনে দিয়েছে, ভালো স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছে, আর কোন এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিসে এনরোল করেছে, তো এই হিসেব নিকেশগুলো যদি করতে বসে প্যারেন্টসরা রাত দিন, তাহলে অটোমেটিক্যালি ইটস নট something that is going to go down well with the child, because এইটাতে বাচ্চার কোনো হাতই ছিল না। সব সময় যদি ব্লেম করা হয় বাচ্চাকে যে ডু ইউ নো, অ্যান্ড ইট ইজ সো কন্ডিশনাল যে তুমি বুঝতেও পারো না যে তোমার জন্য আমরা কি করি। এনিথিং দ্যাট গোজ রং, ইট ইজ অ্যাজ ইফ ইট ইজ আ চাইল্ড, ইট বিকামস আ চাইল্ডস বার্ডেন, যে ও জন্মেছিল অ্যান্ড it's a mistake that he was born, he or she was born. Number 2 point, parents often think that children are the extensions of the parents. এটা কি অন্যায়? বাবা ইঞ্জিনিয়ার বা বাবা ডাক্তার হলেই বাচ্চাকে ছেলে হোক কি মেয়ে হোক ডাক্তার হতে হবে। বাবা ডাক্তার হোক কি না হোক ছেলে বা মেয়েকে ডাক্তার হতে হবে, বিকজ বাবা সেটা চায়। কেন না, যদি বাবা ডাক্তার হয় তাহলে ছেলে মেয়েও ডাক্তার হবে, আর যদি বাবা ডাক্তার না হয়ে থাকে, ইঞ্জিনিয়ার হয়ে গেছে, তাহলে তার ইচ্ছে ছিল ডাক্তার হওয়ার, সেই হতে পারেনি, আর সেই কারণে ছেলে বা মেয়েকে ডাক্তার হতে হবে আর তার ইচ্ছেটা পূরণ করতে হবে। অথচ ছেলে বা মেয়ে হতে চায় একজন মেকআপ আর্টিস্ট। ক্যান ইউ ইমাজিন the big huge gap between what the parents want and what the child wants to do, or what the child can do? There's a huge gap, and of course there will be a failure in this, or it is, you know, some sort of an unrealistic evaluation of the child's potentialities. Number 3 point, commenting negatively on a child's physical appearance. দেখা যায় যে একজন মা হয়তো তার মেয়েকে বলছে যে আমি তোমার বয়সে অনেক স্কিনি ছিলাম, আমার ওয়েস্ট সাইজ 21 ছিল বা 23 ছিল, আর লুক এট ইউ, তোমার your hips are so large, you're so busty, why don't you do something about this? Or any kind of drawing attention to that part of the body by a significant parent often
leads to body image issues in children. A child does not have a control over his or her looks. সেখানে যদি প্যারেন্টসরা কনস্ট্যান্টলি ক্রিটিক্যালি সেটা নিয়ে কমেন্ট করে, so automatically then the child grows up with a large inferiority complex. তাতে ইটিং ডিসঅর্ডার হতে পারে, তাতে বডি ডিসমরফিক ডিসঅর্ডার হতে পারে, বডি শেমিং হতে পারে, বডি ইমেজ ইস্যুস হতে পারে, একটা obsessive fixation with some part of the body being distorted. The fourth toxic thing that parents do, withholding love and affection as a form of punishment. Many a times দেখা গেছে যে parents actually very strongly emotionally manipulate করে। কোনো একটা যদি ভুল করলো বাচ্চা, so instead of directly communicating যে তুমি একটা এটা কেন ভুল করেছো, বা তুমি এটা এইভাবে ঠিক করতে পারো, বা এটা তুমি করো না, আরো আগামী দিনে ডোন্ট মেক দিস মিস্টেক, সেটা না করে they show their anger by not expressing anything, not expressing love, not expressing affection, and leave alone not even expressing the reason for getting angry. আর এরম ভাবে কথা বন্ধ করে, দুম করে কথা বন্ধ করে দেওয়া বা বাচ্চাকে টোটালি ইগনোর করা is a sort of an emotional blackmailing. And you know, oftentimes what happens is children end up either walking on eggshells or becoming people pleasers. ভীষণ ডিফিকাল্ট হয়ে যায়, ওরা সব সময় বুঝতেই পারে না যে কোন সময় হ্যাঁ বলা উচিত কিছুতে আর কোন সময় না বলা উচিত। They don't know to refuse. There is a way, there are refusal techniques. You can refuse in a nice way without making the other person feel unwanted or rejected. Eta the child does not learn through growing up, because whenever they did not do anything that the parents didn't want them to do, the parents withheld any kind of love and affection towards them, and that ended up making the child a yes man. সব কিছুতে যে যেটা বলছে সবেতে yes বলছে, তার নিজস্ব কোনো ভালো লাগা মন্দ লাগা কিছু নেই। Toxic parents do not allow their children any privacy. এটাও একটা মারাত্মক area of insecurity for parents. প্যারেন্টসরা মনে করে যে আমার বাচ্চা যদি দরজা বন্ধ করে থাকে বা হয়তো কোনো একটা আমাকে লুকিয়ে ডায়েরি লেখে, তার মানেই হচ্ছে আমার এগেইনস্টে কিছু একটা বলছে। So again it's a sort of a projection of their own insecurity or their own মনের একটা threat যেটা সে প্রজেক্ট করে on the child, thinking যে child যখনই নিজে একা কিছু করছে মানে plotting and planning against me. But that is not the case. Privacy, every individual seeks privacy. Every individual wants to have some amount of independence and autonomy. আর সেটা যখনই thwarted হয় by parents, এই যে দুম করে দরজাটা খুলে দিয়ে ঢুকে যায় ঘরের মধ্যে, কেন একটা নক করতে কি অসুবিধা হয়? একটা ছেলে বা একটা মেয়ে একটা যদি সে দরজাটা ভেজিয়ে একটা কাজ করছে, so perhaps that the child wants that privacy, চায় না যে দুমদাম করে সঙ্গে সঙ্গে তক্ষুনি কেউ ঢুকে আসুক। তাহলে নক করে যদি ঢুকি তাহলে কি খুব অন্যায় হয়ে যাবে? আর এটা করা হয় না বলে even children do not, as they grow up, do not learn to knock on their parents' doors, or they do not know that they do not learn to not open their mother's purses or father's wallets, or for that matter even the cupboards, to take out money. যে জিজ্ঞেস করে একটা করা উচিত। বাচ্চার কোনো একটা চিঠি এলো বাড়িতে বা ডায়েরিটা, একটা বাচ্চা ডায়েরি লেখে, সেই ডায়েরিটা সে রেখে স্কুল বা টিউশন চলে গেছে,
মা বাবারা সেটাই ইন্টারেস্ট, ওটা ডায়েরির মধ্যে কি লেখা আছে ওটা একটু পড়ে দেখি তো, চট করে দেখি তো কি লেখে, আমাদের বিষয় কি লেখে, কি কি সিক্রেটস ওর আছে মনের মধ্যে। এটাতে গ্রোথ বা ডেভেলপমেন্ট হেলদি ভাবে হয় না। The child's privacy should be respected, and thereafter the child will also learn to respect the adult's privacy. Very common thing that parents do all the time, that is comparing your child with other children. এবার comparisons করা যে কি dangerous আর damaging জিনিস, সেটা আমরা এটা করতে গিয়ে একটুও আভাস পাই না, বুঝতেই পারি না। But actually comparing one child to another is almost like comparing apples to oranges. কারণ প্রত্যেকটা চাইল্ডের কিন্তু ইন্ডিভিজুয়াল ডিফারেন্স আছে, কোনো সিমিলারিটি নেই ইন এনিথিং other than হয়তো they are of the same sex or the same age, but তাছাড়া কিন্তু কোনো রকমেরই সিমিলারিটি দুটো মানুষের মধ্যে ইউজুয়ালি থাকে না। আর সেখানে আমরা কনস্ট্যান্টলি কম্পেয়ার করি যে অমুককে দেখো, সে কত ভালো, পড়াশোনায়ও কত ভালো, অঙ্কতে তো দারুণ 100-100 পাচ্ছে, আবার দেখো ক্রিকেটে গিয়েও কত রান স্কোর করছে। তো এই কম্প্যারিজনগুলো they actually make no sense, because these are extrinsic qualities that we are probably comparing, and when এরকম comparisons হয়, then the child often ends up growing without any sort of self-worth, and what the child actually possesses by way of intrinsic strengths and potentials, সেগুলো exploredই হয় না। The child ends up growing up with a feeling of being inadequate, যে অন্যরা আমার থেকে সব ব্যাপারে ভালো, I am not as good as them, I am not good enough. The 7th point is parents never apologize. Parents never apologize. Parents, they are not perfect. They are humans too. They do make mistakes. They are often hurtful. And যখন তারা এরকম hurtful হয়, it is but natural that they should apologize. অনেক সময় দেখা যায় যে প্যারেন্টসরা ওভারশেয়ার করে about a child's some awkward behavior, বা something that the child does not want other people to get to know of. For example, কারোর menstruation just শুরু হয়েছে, periods শুরু হয়েছে, সেটা একটা মা তার মেয়ের periods শুরু হয়েছে সেটা সবাইকে বলে বেরিয়েছে। A child may not be comfortable with that information to be shared. So সেখানে of course keeping in account the feelings of the child, the hurt feelings of the child, the parent should apologize. And by apologizing, what happens is the child feels heard, the child feels that his or her feelings are valid, that parents have been able to understand that she or he has the right to feel bad about it over here. But যদি apologize না করে, তখন automatically the child feels that I am always the last, I am never cared for, I am always ignored, my feelings always come last, nobody cares about how I feel, etc. The last point is when the parent says, I'm doing this for your own good, or I'm asking you to do this for your own good, as if all decisions have been made and it's a shut, closed conversation.
আমি মনে করছি যে এটা তোমার জন্য ঠিক আর তুমি তাই জন্য এটা করো। It's like a dictatorship. There is no scope for conversations, discussions, understanding of whether it is good or bad, or weighing the pros and cons, nothing. It's almost like that open and shut case, that my parents think this is what I need to do and therefore I need to do it, and there is no consideration of the child's feelings, the child's thoughts, nothing there. So erokom kotha usually we get to see from parents who lack in emotional awareness and intelligence. Throughout the childhood, children grow up expecting a lot of love and affection from the parents. And if that is missing, and constantly if these toxic statements and toxic sentences are hurled at them, then automatically they grow up with very low self-esteem, and they grow up with inferiority complexes. They feel that they are neglected. They do not feel super confident, and don't have a very healthy upbringing. There are a couple of coping mechanisms that will help you heal from this wound, from this injury, from the toxicity or the toxic statements of your parents. The first coping mechanism would be to seek therapy. Therapy যখন আমরা নিই, কোনো একজন সাইকোলজিস্টের কাছে বা থেরাপিস্টের কাছে যাই, তখন what happens is there are obviously over the years hearing these toxic statements about yourself, you develop certain false beliefs about yourself. There are certain beliefs that you create that get totally embedded in your mind, and then you are all the time we are functioning based on those beliefs. So therapy actually helps you to challenge those beliefs and break them down and help you evolve with a better understanding of yourself. Number 2 is avoid negative self-talk. Whoever has received these kind of toxic statements throughout their entire upbringing automatically constantly feels negative self-talk about himself or herself. I think I'm too fat, I think I'm not looking good, I think I will not be able to do this work. একটা ইন্টারভিউতে যেতে গিয়ে মনে হয় যে না, আমি বোধহয় I will not crack the interview, or পার্টিতে যাওয়ার আগে মনে হচ্ছে I'm not looking good, I'm looking too fat, or মনে হচ্ছে যে people are not going to laugh at my jokes, I'm not funny, maybe I'm quite a bore, I don't think I can take a decision independently. And likewise এরকম অনেক রকম নেগেটিভ সেলফ টক নিয়ে যখন আমরা চলি, তখন automatically then again that needs to be worked on. If the jump cannot be sharp, we cannot say that from a negative self-talk immediately start talking positive about yourself, but there needs to be a bridge, and that bridge can be of something like, if I say that I'm looking too fat, instead of saying I'm looking too fat, maybe a little better self-talk could be, I don't think I'm looking that bad in this. I think I'm carrying myself well, and I'm going to have a good evening ahead. So I think that is a better way of handling and coping with
with such negative self-talks. And the last way of coping with this is now, since once we grow up and we are adults, again a lot of inner child works is what is going to help you heal from this, because inner child works again basically helps you to come in connection with the child in you at that age when the child had got wounded, had felt injured or had felt hurt. তো সেই বাচ্চাটাকে in নিজের মধ্যে সেই এজের বাচ্চাটাকে বারবার করে অ্যাড্রেস করে তার দুঃখটা কষ্টটা ফিল করা, আর সেই দুঃখ কষ্টতে সেই বাচ্চাটার কি নিড ছিল সেই নিডটাকে এখন এই অ্যাডাল্ট এজ থেকে ফুলফিল করা will actually help you immensely, either through writing letters to the child in you at that age, or looking at photographs, or if you're not able to do it yourself, again that is a large amount of work that gets done in therapy. And the last part that I would also like to mention here is, because you're an adult now, this belief that parents are infallible, that they never make mistakes and what they said was always right, they were always correct, and that I need to take care of them forever, I need to be with them forever, is also not a realistic belief or a realistic way of thinking. Now, since you're an adult, and if you have grown up surrounded by toxic parents, you can choose how much time you want to spend with them as adults. If they have been abusive or if they have been toxic, you can limit your time spending with your parents and choose and decide who you want to spend time with. It is not necessary that you all the time need to be around them or be by them constantly and always. So these were my points. I hope they have been helpful. If they have, then you know what to do. If you like this vlog, please subscribe. Please subscribe. See you in the next vlog. Bye. Ciao.